ഹലോ ഗായ്സ്, ഇനി ലൈവ് കട്ടാവുമെന്ന് അറിയില്ല. എന്തോ നെറ്റ് ഇഷ്യൂ എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. നെറ്റ് ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഡിവിഷൻ വണ്ണടിക്കും. നെറ്റ് ചോദിക്കുമെന്ന് അറിയില്ല. ഗെയിം ഇതിലെന്തോട്ടാ? ഇതിൽ 10 പോയി. എന്നിട്ടുള്ള കളക്ട് ചെയ്യണം. സ്കിപ്പ് സ്കില്ലോടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കട്ടെ. അമ്പത്തിരണ്ട്. 3 മിന്നെ വേണ്ടോ? ഈസി ആയിട്ട് തൂക്കാം. ഡിവിഷൻ 1. Useful 4 bar oppo. WTF champion. What the champion? ചാമ്പ്യനായിട്ടൊക്കെ കളി. എൻ്റെ സ്ക്വാഡ് അങ്ങനെ 4-2-2. So bring it on. Height, expectation, emotion. Hello everybody, the game yet to kick off. Inter Milan. Colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. And we're underway. Well, it's not very often that we single out the team's goalkeeper as their most influential player, but I suppose we can make a special exception for this fella, Iker Casillas, Jim. No doubt about that, Peter. I mean, Russian making saves or just through his sheer presence, he has a huge influence on any team he plays in. It's hit the crossbar. That's been intercepted. That's great positioning. So good from him. And it's Bale. Bale just loves to go forward whenever he can. Now it's Eto'o.
Zanetti makes the ഛേ interception. എന്ത് പാസ്സാണ് ഇട്ടത്. Davids. And it's Azar. And that's put paid to a ഛേ promising move. അവൻ പ്രസ് ചെയ്യുന്നില്ല, തീരെ പ്രസ് ഇടുന്നില്ലല്ലോ. Son Heung-min. Xavi Alonso. Quarter of an hour played. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Oh, looks a good one. And he's managed to get free. ഓ ബ്ലോക്ക് വെച്ചു. And he's really put himself on the line here. India with the corner, they're first. 6 യാർഡിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. Keeper has taken decisive action. Inter Milan are looking to go forward now. ലോഫ് ചെയ്ത് അപ്പുറത്തുള്ളവന് കൊടുക്കും ഉറപ്പാ. He has found a way through. അല്ല അത് കൊടുത്തില്ലേ, ലോഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. Momentary lapse and slipped into tunnel vision because he had good options around him and he failed to get his head up. No way through, so back Offside. it comes. Caught offside that time. Rubeniga. Now it's Eto. Raul. He's got away. That is a brilliant interception. India are clearly playing a patient game here. ഏറ്റവും പാസ്സായിരുന്നു. Yeah, that's a lot of the Roaming forwards' indicator, style, yes, sir. doesn't it? You need them to be very sharp, chasing non-stop, running after lost causes. Yeah, and you need a lot of movement up front if you're going to make ചേടാ it work. പിന്നെ അത് ഇങ്ങോട്ട് പോണേ. Well, that's well spotted. Davids. Oh, it's a promising build-up. There's plenty of really nice passing. He's gone down, but the referee just tells him to get back ഇപ്രാവശ്യം up കറക്റ്റ് again. ആയിട്ട് Floated through, and it's Eto. സാ They want to get it back. എടാ അത് ഗോളായില്ലേ. Beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. അത് ഷൂട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കൂല. Not pretty, but it gets the job done. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. And it's Valverde. Nicely shaped ball. ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഓവർ. Maldini. Referee's had a look, and he's blown his whistle for half-time. ഛേ രണ്ട് ചാൻസ് കിട്ടി. ഇറ്റോന് വരണം, റോമിനിങ്ങിന് വരണം. ഇറ്റോട്ട് ഷോട്ട് അവൻ ബ്ലോക്ക് ഇട്ടു, റോമിനിങ്ങിൻ്റെ അവൻ ട്രാവൽ ചെയ്തു. രണ്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട്. തേർഡ് ചാൻസ്. തേർഡ് ചാൻസ് മിസ്സായില്ല. എന്തൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായെങ്കിലും ഡബിൾ ടച്ച് ഇപ്പോൾ മൂന്നല്ല അടിച്ചെങ്കിലും സംഭവം ഗോളായിട്ടുണ്ട് അവിടെ. ആ ഇതേപോലെ നിൽക്കുന്ന വന്നിട്ട് Keeper some slack here because he didn't have the greatest view of that, but you've got to give the scorer his due as well. I mean, he had that sharpness of mind and clinical edge. It's Son Heung-min. അൺലക്കി ആരി, Has reacted superbly there. Really അൺലക്കി ആരി. nicely weighted ball. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Well, that's wonderful alertness. Inter Milan needed പക്ഷെ that. ചാൻസ് ആയിട്ട് They പറയാൻ really പറ്റില്ല. needed it. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for... സൺ ഹ്യൂമി. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. There is an irresistible, irrepressible look about them here. You know, the interest value in this game might just take off from here. And it's hoisted clear. Son Heung-min, he is always playing with one eye on the spectacular. Chips it through. That's a dangerous ball. Shot, surely!
നാളെ ലൈവ് വരൂ ഉച്ചയ്ക്ക്. ഉച്ചയ്ക്ക് നാളെ എനിക്കൊരു ഫങ്ഷൻ ഉണ്ട്. എന്നാലും ഞാൻ 2 മണിക്ക് ആകുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ വരും അവിടുന്ന്. പിന്നെ ഡയറക്റ്റ് ഇവനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലൈവ് വരാം. 2 മണിയാകുമ്പോൾ മാക്സിമം ലേറ്റ് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 മണിയാകുമ്പോഴേക്കും എത്തും. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. And that has added a whole new complexion to the game. സനെത്തി Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. ഷടാ. Well, he got rid because he was under pressure. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that. ജയിക്കേണ്ട കളിയായിരുന്നു, ഡ്രോയിൽ വിട്ടു. രണ്ട് സൈഡും സ്പീഡ് വിന്നേഴ്സ്. എന്നാലും ലെഫ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വരാം, നല്ലതെന്ന് തോന്നണം. ഡയർ കിഡ് വന്നാൽ വരും, അതൊക്കെ അത്ര തന്നെയുള്ളൂ. ഡയർ കിഡ് വന്നാൽ നമ്മൾ വരും. Number 25, Desperate defending required here. Rummenigge. Number 18, Johan Cruyff. number 8, Platini. ഡയർ കിഡ് Number ഇടൂ, 23, Eto'o. ഹെഡർ ഊത്തു. Coming on the field, number 20, ഭാഗ്യം പോസ്റ്റ്. Haaland. Number 14, ഞാൻ ഈ മന്ത് കഴിയുമ്പോൾ 1.1K കോയിൻസ് ആവും. എൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ശരിയാണ്. Owen. എൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ തെറ്റിക്ക് അവർ ഏതെങ്കിലും നല്ലൊരു ബാഗ് കൊണ്ടിട്ടുള്ള. Bale. He is, of course, well known for his dancing feet. Added minutes has been That indicated. interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Zanetti spots it and intercepts. Great ball if he can get നേരത്തെ that. വീട് കൊണ്ടപ്പോൾ എന്താ എംബാപ്പയോട് എന്താണോ മിസ് വെച്ച് പെട്ടെന്ന് എംബാപ്പ കയറിപ്പോയി, എൻ്റെ പ്ലെയർ അവിടെ ഹോൾഡായി. It lacks winner, of course. മൈനസ്. ഓ, എൻ്റെ മനസ്സ് മാറില്ല. ആയിക്കോട്ടെ. 5.4K ആണ് എൻ്റെ ടാർഗറ്റ്. ചെറിയ ടാർഗറ്റ് ഒന്നും അല്ല. എൻ്റെ കണക്കൂട്ട് പ്രകാരം എനിക്ക് ഈ സൺഡേ അല്ലെങ്കിൽ മൺഡേ ആകുമ്പോഴേക്കും എൻ്റെ ഒരു 6K കോയിൻസ് ആവും. ഇതായിട്ട് കറക്കും, എന്നിട്ട് മൂഞ്ച്, അതായിട്ട് കറക്കിയിട്ട് മൂഞ്ച്, എന്നിട്ട് കൊണാമിക്ക് തരവഴിക്കും തായ് വഴിക്കും ഒക്കെ വിളിക്കും. അതാണ് ഉണ്ടാവാൻ പോണേ. ഗോൾ ചിമ്മി. ക്രോസ് ചെയ്യാനാണോ ബുള്ളറ്റ് ട്രക്ക് നിൽക്കണ്ടല്ലോ? കിക്ക് കൗണ്ടറിൽ ക്രോസിങ് അങ്ങനെയാണോ പ്ലാൻ?
So bring it on. Hype, expectation, emotion. Hello, The game everybody, yet to and kick welcome off. to The today's excitement match. already palpable. Fast. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. And that gets things running. So Jim, tell me this, who are you looking for in particular here? Yeah, Marquinhos. He's one of the toughest and most competitive centre-backs. Penalty. He's been taken down and the referee has pointed at the spot. India have themselves a chance from the spot. This to go one up. ചേട്ടാ പെനാൽറ്റിയൊന്നും ഇപ്പൊ കേറുന്നില്ല എല്ലാം സേവ്. And he's missed altogether. Oh, Peter, I'm not a great reader of body language, but I didn't like the way he walked up to that. And we have our very first corner. Big header! Well, would score, it's ഇപ്പൊ him. പെനാൽറ്റി ബാലൻസ് Don't ആയി. be surprised because his instinct for doing this is incredible. He knows it's taken a big and very kind deflection, but he is claiming it nonetheless. I doubt very much that this was in the script. Good-looking ball. Marquinhos. Pass is coming off in quick succession here. Rummenigge. India leading here thanks to that early goal. 1-0 the score. And the finish! It's in! They are really purring here, and they have extended their lead in the blink of an eye. The movement so precise, the finish sumptuous. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. India are sitting pretty, 2-0 up. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down. But they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. Well seen, Oh, saw oh. that coming. He read that really well and stopped it. Rijkaard. And it's De Bruyne. Now it's Eto'o. Nice interception. His positioning was spot on. Berbatov. Nice bit of... And Berbatov! സൈഡ് ചെയ്ത് വിട്ടാൽ മതിയായിരുന്നു. അതാണ് സ്പേസ് കൊടുത്തോടെ. Refit the assured keeper there. Yeah, he was well placed to deal with that. Toure gets rid without sophistication. And this is Ronaldo. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Eto'o picks it up out wide. Great chance! It's loose now and they want to get it back. Tonali. India heading towards the half-time break. The wind very much in their sails. And it's Tonali. And that's been won straight back. Tries to play it through. Marquinhos. Tonali. A good play on the left-hand side here. Well, they've got it again. Looking for 2 options for added movement. minutes has been indicated. Well, he got rid because he was under അപ്പൊ ഒരു pressure. കാര്യം ചെയ്യ്, 6.3 അപ്പൊ 7 ട്രൈ എടുക്ക. 900 അല്ലേ നല്ലത്? അത് ശരിയാ, 900 നല്ലത്. And that interception was most necessary. നല്ലത് 900. ആ നീ പറഞ്ഞത് ശരിയാ. What do you think we're up to after 45 minutes? India clearly have plenty of cause to be happy, Peter, but they'll need to Just resist a quick the reminder temptation today, to just please sit on the refrain lead from second. talking
parking outside The this opposition will stadium. be doing their Thank you utmost very to much try for and your get back into this. So they have to be alert. India go in at half-time on a comfortable 2-goal cushion. Substitution. Here we go again. Vinicius Junior going face-to-face with his great rival. Rivaldo looking to be a menace in the final third. Platini unable to make it happen for all his good intentions. അതൊന്നും എനിക്ക് This കിട്ടിയില്ല. is Batistuta. Ronaldo receives it in a good position here. Oh, that is superb. A dangerous moment, perfectly dealt with. Bad pass by If you were Ito. looking at the shopping list of what you need in a top defender, that's it. Rivaldo. Now it's Pass Platini. move not That's been working. intercepted. That was well played, well stopped. Well, there is a look that says it all. A piercing പിന്നെ stop. വേറെ Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, TTODAY, did he? And he's looking at the referee, and the referee is ഉണ്ടായിരുന്നു. shaking his ഫോർവേഡ് head. പാസ് മതിയായിരുന്നു. Now it's De Bruyne. Well, the defence proved Now it's working. infallible then, but that won't be the last they'll see of him. ആയിവാ. That's just playing it safe and simple. എടാ ലോഫ്റ്റഡ് പാസ് ആണോടാ എന്നിട്ട് പിടിച്ച്. Vinicius Junior. Batistuta. He's a sharp little ball here. Ronaldo showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Vinicius Junior. Now he's got space here. Some resolute defending there. And he's gone looking for safety. Rijkaard. It's a searching pass. The ലോഫ്റ്റഡ്. whistle's gone, presumably for offside. എന്നിട്ടൊരു കാർഡ് വരാൻ വെയിറ്റ് ആക്കുന്ന ടൈം കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് സ്പിന്നാക്കണം. ഒക്കെ നടക്കും. നീ പറഞ്ഞതൊക്കെ നടക്കും. Now it's Batistuta. Now it's Tonali. Looking here to chip it. Tries a shot! Oh, just lacked a decent finish. ലോഫ്റ്റഡ് പാസ് ഇട്ടിട്ട് പുള്ളി ഒരു ഫസ്റ്റ് ടൈം ഷോട്ട് അടിച്ചു പോയി. Spot as well. അതുകൊണ്ട് മാത്രം പാളിപ്പോയി ഐഡിയ. So, time for changes on both sides, actually. And he cuts out the supply. ഉണ്ടാക്കിട്ടൊക്കെ ഇല്ല അപ്പോൾ. India have really നിനക്ക് been doubt terrific ഇല്ലേ? at snuffing out the threat. Now for something different. Now it's Eto. Cannavaro cuts out the pass. India. അത് ഞാൻ മത്യൂസിന് കൊടുത്തിട്ട് മത്യൂസിൻ്റെ ഒന്ന് Safe now. കൊടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു. Mateus, and they can counter here. And he's got big chance. Must be. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. എൻ്റെ 300 നാളെ കറക്കട്ടെ പെട്ടയ്ക്ക്. നാളെ കറക്കിയ ബെസ്റ്റിന് കിട്ടും. Now it's crossed into the middle. Rijkaard gets it away. 2 added minutes has been indicated. വരുന്നില്ല അവൻ കളി നിർത്തി. Makalele going full steam down the flank. All driven towards the far post. And that will be it. India are enjoying their moment of collective uplift. A win achieved with efficiency. എടോ താനല്ലേ പറഞ്ഞേ As we've come to expect from them.
So, Jim, how Please do you take this reflect on നിക്കല്ലേ 300 കറക്റ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചേ? We have memorabilia from today's match are now available. നിനക്കല്ലേ നീ ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചത് എന്താ? നീ ഡബിൾ മൈൻഡ് ആണ്. എന്റെ മൈൻഡ് നിന്റെ ചോദ്യം വന്നിട്ടില്ലേ ഈ പാക്ക് കറക്കണോന്ന്? നീ പാക്ക് കറക്കണോന്ന് ചോദിച്ചാൽ നീ ഡബിൾ മൈൻഡാ, 50-50. അപ്പൊ നിനക്ക് നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല. നീ അത് സേവ് ചെയ്ത് എത്തിക്കില്ല, എനിക്ക് ഉറപ്പാ. എത്രയാണോ? 6 നീ ഒരിക്കലും സേവ് ചെയ്ത് എത്തിക്കില്ല. രണ്ട് ജയം കൊണ്ട് എത്തത് 2 കളി ജയിച്ചെത്തില്ലേ? നീ സേവ് ചെയ്തിട്ട് എത്തിക്കില്ല. ഒരു മാസം 1K വെച്ച് നീ സേവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ചുരുങ്ങിയത് 6 മാസം എടുക്കും. ഞാൻ എത്തിക്കും. ബെസ്റ്റ് ആള് എത്തിക്കുന്നു പറയണേ. ഉണ്ടെത്തിക്കും നീയൊക്കെ. 5.4 എത്തിക്കാൻ എനിക്ക് റിഡീം തരൂ. അതല്ല പറഞ്ഞ സേവ് ചെയ്തെത്തിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ. റിഡീം ചെയ്തിട്ട് എത്തിക്കാൻ ആർക്കും പറ്റും. അതിനിപ്പോ എന്തിനാ സേവ് ആക്കണേ? സേവ് ആക്കി എത്തിക്കില്ല ബുദ്ധിമുട്ട്. റിഡീം ചെയ്ത് പർച്ചേസ് ചെയ്തെത്തിക്കാൻ ആർക്കും പറ്റും. പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ പറയാൻ നിൽക്കരുത്. നിന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല. നീ പിന്നെ എന്തിനാ ഇങ്ങനത്തെ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ നോക്കണേ? എത്തിക്കാൻ തരുമോ? യെസ് ഓർ നോ? ഓഫ് കോഴ്സ് നോ. എന്നിട്ട് യെസ് ഓർ നോ ചോദിക്കണേ നീ? ഓഫ് കോഴ്സ് നോ. നോ ഓഫ് കോഴ്സ്. അയ്യോ, പണ്ട് സ്കോഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയില്ല. അപ്പൊ 5 പോയിന്റ് പ്ലസ് 1K റിഡീം അങ്ങനെ പറ്റൂ? നിനക്ക് 6K. നിനക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാ പറഞ്ഞ. എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞ. അയ്യോ, ജേഴ്സി കൺഫ്യൂഷനല്ലോ. ഞാൻ സ്കോഡ് നോക്കിയില്ല. ഇവിടെ ആളില്ല. We're talking a genuinely stylish player here in Frank Rijkaard. You're not arguing with that, Jim, are you? No, I've got to totally agree with every word you just said. As holding midfielders go, he is one of the very best. Nothing phases him. He's got away. It's a good-looking delivery. And he's there to belt it away. Tries to play it through. പോലീസ് ബ്ലിറ്റ്സ് അല്ലേ? അതെ, ബ്ലിറ്റ്സിന് ഞങ്ങളുടെ മൈൻഡിലും. അഗെയിൻ ബ്ലിറ്റ്സാ. അവൻ ബ്ലിറ്റ്സ് ട്രൈ ചെയ്ത സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ ലോങ് പോകും. ചേട്ടാ, He's got to go! Okay. Sensational from Rivaldo! A finish of true class! There is the breakthrough! So, what's your view on that goal then? Well, I thought once he got the first part of it right by getting his... എനിക്കൊരു മോട്ടിവേഷന് എന്തേലും തൂക്കം ഒരു 50ന്റെ റിഡീമെങ്കിലും തരൂ. എനിക്കൊരു മോട്ടിവേഷന് വേണ്ടിയിട്ട്. 50നൊക്കെ റിഡീം ഉണ്ടാ? എനിക്കിപ്പോൾ അതിൻ്റെ പരിപാടി എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല. റിഡീം ചെയ്ത് തരേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. They have what they wanted, the first breakthrough. Well, that's changed the mood entirely, as you'd expect, Peter. It'll be fascinating now to see what kind of reaction it will cause. Robson. Quality ball. Rummenigge, always looking for that half a chance.
നിനക്കൊരു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. 2K അടിക്കുമ്പോൾ മറ്റേ സാധനം വയ്ക്കാം, ബീറ്റ് മീ ആൻഡ് വിൻ 100 എന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ വയ്ക്കാം. നീ ജോയിൻ ചെയ്ത് വിൻ ചെയ്തെടുക്ക്. 2Kയുടെ ഒരു ഗിവ് പോലെ കൊടുക്കും ചെയ്തു. നിനക്ക് കിട്ടിയപ്പോൾ നിനക്കും സന്തോഷമായി. ഓ പാളി പൈസ കൊടുത്തിട്ടും കൂടെ ആക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ ഫണ്ട് തരാന്ന് 2K എത്തുമ്പോൾ ഞാൻ മറ്റേ സാധനം ഇടാം, ബീറ്റ് മീ ആൻഡ് വിൻ എന്നുള്ള സാധനം ഇടാം ഒരു ദിവസത്തേക്ക്. അന്ന് നീ വന്നിട്ട് വിൻ ചെയ്യാം. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. കൗണ്ടർ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂട്ടാ. Well, there's resilience for you, Peter. Ayy. As a side, they never lost Rivaldo focus കൊടുത്ത despite പാസ്സാ. the setback. And this is thoroughly Bad. merited. For me, now ബെഡ് they've പാസ് ബെഡ് പാസ്. only better possibly. ഞാൻ അടുത്ത കൗണ്ടർ എൻ്റെ മിസ്റ്റേക്ക് ഒരു കൗണ്ടർ വരിക എന്നിട്ട് ഗോൾ അടിക്കുക. നല്ല ഐഡിയ കേട്ടാ. And that has been cleared. Rivaldo. Rummenigge. Now it's Eto'o. And this is Cruyff. മോശം ബീറ്റ് ആയതാ. And it's Rivaldo. Good take, and is he in? Oh, that... And the finish! And he's done it! നീ എവിടെ എത്തി ലീഗ്? അതെ, നീ എവിടെ എത്തി ലീഗ്? അവന് മൂടായിണ്ടാവില്ല. Keeper think he was going one way, only to outfox him by There will going be the 3 other. minutes Very out of nice. time. India go into the lead. Xavi Alonso. And he's had it nicked away. Foot in. And the first 45 minutes are up. Well, the scoreline at half-time, a fair reflection of things overall, you'd have to say that. There was certainly no lack of effort or endeavour in the first half. And neither side holding back here. It has been quite a half, this. Well, I think the message from the manager at half-time will be pretty simple, Peter. He's going to want them to play at a higher tempo, press more, higher up the pitch, Ooh. pass quicker, and entice the opposition out of position. അതും കൂടി കടന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം അടിക്കായിരുന്നു. Next goal will be. And it has been confrontational, combative, competitive. It's Eto'o! നേരെ അവൻ്റെ കാലിലടിച്ച്. Wasn't far away. എമാല് പോയാ? It's their second corner of the game. And now they can clear their lines. And now a അടുത്ത sudden കൗണ്ടർ chance ഞാൻ to ഫൗള് counter. ചെയ്യട്ടാ. ഓ, അതിന് മുമ്പ് അവൻ കയറി. Gets into some space. And ball's gone astray. ഒരു ഹോൾ പ്ലെയർ വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിഫെൻസീവ് ഫുൾ ബാക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിൽഡപ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡെഡ്ലി ഫിനിഷർ. Very nicely done. ഇതൊക്കെ വേണം. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. The most accurate pass. ഇതൊക്കെ വേണം. കയ്യിലാകെ കൂടിയുള്ളത് 100 കോയിന്. A piercing stab. ഓ, രണ്ടാമത്തും തിരിച്ചടിച്ച്. എന്താ ഇത്? ലീഗ് ഡിവിഷൻ 2 ഒരു വിൻ കൂടെ ഞാൻ കുറച്ചായി കളിച്ചിട്ട്. The attendance for this match
Aye, bad pass. And it was a very good finish, and I think he'll go away feeling pretty നിന്റെ good ലീസോ about that. കൊള്ളാലോ, പുതിയ ഫ്രീ ലീസയാണല്ലോ, നല്ല സ്പീഡ് ഉണ്ട്. Quite a thriller this one's become. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much Oh, class from both good job. sides. The next goal is going to be so significant. ഇവൻ കംപ്ലീറ്റ് അയ്യോ അയ്യോ Oh, no, he's got that ഇവൻ one. കംപ്ലീറ്റ് ലീസയിലേക്ക് പന്ത് Yeah, they മറിപ്പിച്ചിട്ടാ found കളിക്കണം. themselves penned in, nowhere to go. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Floated through. Can he finish? It's in! ഞാൻ കൂട്ടി വെച്ചെടുക്കും. And that takes him up to 30. Yeah, and he did well not to stray offside there as well, Peter. He just seemed to instinctively know when the ball was going to be delivered, and he got it right. എർലിംഗ് ഹാലൻഡ് ഫോം ആവും. ഇപ്പൊ ഹാലൻഡിനെ ഇറക്കണ്ട, അത് തീരുമാനമായില്ല. മെസ്സി എല്ലാവരും ഡീപ് ലൈൻ ഫോർവേഡ്. ഇനിയിപ്പോ പറയാത്ത ഫോർവേഡ് ഇതേതാ, പ്രോളിഫിക്കർ അല്ലേ? Number 12. Number 8. Both sides then taking this chance to turn to their benches. Well, there is that saying, Peter, that if it isn't broke, don't try and fix it. But I suppose you don't want to risk anything in a game like this. Number 21. Vinicius Junior. It's so Number often the case with 15. goal scorers, little influence, Substitution and in all of a ആട്ടെ. sudden, Fresh really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. അതിന് പറഞ്ഞ പ്രോളിഫിക്കർ വേണ്ട, കാരണം അത് എൻ്റെ ഫോർമേഷനിൽ ഉണ്ടാവില്ല. നീ കളിക്കണ ബാക്കി എല്ലാ ആവശ്യമുള്ളതല്ലേ. Neatly clipped into space. ഇത് മറ്റേ പുതിയ ഓപ്ഷൻ അല്ലേ? അല്ലത് പുതിയ തന്നെയല്ലേ? ഇപ്പം കറക്കിയിട്ട് അവൻ 500 അടിച്ചിട്ടുണ്ടപ്പോ, ഇവൻ 500 അടിച്ചിട്ടുള്ള പ്ലെയറാ. Well, going behind ചേട്ടാ ഇവൻ ബ്ലിറ്റ്സ് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ, ലീസെ റോപ്സ്. and they merit nothing less. That is a diamond of a goal. The planning immaculate, the execution brilliant. Oh, how does he get the ball to do that? He's on another level to Messi! ആടാ നമ്മളെ വിളിച്ച് തേറ്റില്ല. Oh no, that could be a costly miss. look, there's the urgency they need, and it nearly brought them a goal. എൻ്റെ വിളിച്ച് ഏറ്റില്ല. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. ഇവൻ മൊത്തം അയ്യോ പഠിക്കുന്ന പാസ് ഉണ്ടാക്കി. They're avoiding the ഇവൻ മൊത്തം വിളിപ്പിച്ചിട്ടാ വിളിച്ചത്. getting the ball into the opposition box. That's where it has to be. He's ruffled a few feathers. അടുത്ത ബ്ലിക്സ് ഇൻകമിങ്. ഭാഗ്യം ബാലൻസ് പോയിക്കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അത്ര ഉള്ളു. പക്ഷെ ബ്ലിക്സ് അടിച്ചിട്ട് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ല, അത്രേ ഉള്ളൂ. അതെടുത്തെടുത്തോ എടുക്കുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യത്തിന്. ഇനി വേണ്ട. Vinicius Junior. വീണ്ടും സമനില. Is as far as it 3 goes. എണ്ണം, അതിൽ 2 കൗണ്ടർ വരണം ബ്ലിക്സ്. What a magical football match and genuine respect all round. ഒരെണ്ണം കൂടി ബ്ലോക്ക് ഇട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ജയിക്കായിരുന്നു. മൈനസ്. ഇപ്പൊ വീണ്ടും 3 കളി ഇങ്ങനെ തിരിച്ചെത്തി. 3 കളി ജയിക്കണേ. Hi bro, welcome to the stream. Little Messi 555. Rivaldo top form. Okay.
4-3-1-2. Well, what a scene we have here. There's a real expectant Hello, buzz in the everybody, stadium, and and the welcome players to on the today's pitch are match. raring to go any minute now. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. So it's away we go then. I think in Christian Abbiati you have one of the best Italian goalkeepers of his generation. Must be. Yeah. Oh, on the international scene he's always been overshadowed, I suppose, by more illustrious rivals. Well, he has, but regardless of all of that, you just have to look at what he's achieved. A great shot stopper, very decisive and quick in one-on-ones, and just an excellent all-round command of the penalty box. Oh, good take in a good area. Mateus. Xavi Alonso. Oh, well cut out. No margin for error there at all. Rummenigge. India. ഇവർക്ക് 1 ടച്ച് പാസ് ഉണ്ടായിട്ടൊന്നും കൊടുക്കണില്ല. Great vision. നൈസ് ഗോള്. ഗോൾഡൻ ടിക്കറ്റ് എത്ര? എനിക്ക് 100 ഗോൾഡൻ ടിക്കറ്റിന് എനിക്ക് 100 കിട്ടിയുള്ളൂ. Barcelona are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to shoot. Well, that's so refreshing. They went a goal down and you never would have guessed it. Their reaction has been emphatic. Well, how's that for a class finish? Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way and he just slips the other. India grab the equaliser and we're all square. Well, there's resilience for you, Peter. As a side, they never lost focus despite the setback, and this is thoroughly merited for me. Now they can go one better, possibly. And it's Robertson. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. ലെങ്ത് കൂടുതലുള്ള പാസ്സാണ്. Midway through the first period, and it's looking quite a game here. Now he's got space here. Chips it through. He is through here. Decent chance. വിജയ്ക്ക് 100 അല്ലേ? ഞങ്ങളൊക്കെ 100ന്റെ ആൾക്കാരാ. ഡയർക്കിട്ടിന് എത്രയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ. ഡയർക്കിട്ടിന് കിട്ടിയാ? ഡയർക്കിട്ട് കളിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഡയർക്കിട്ടൊന്നും ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് എത്തിണ്ടാവില്ല. ഒടുക്കത്തെ ട്രിപ്ലിംഗ് ആര് പുള്ളി. And slipped into tunnel vision because he had good options around him and he failed to get his head up. And the shots! ഡയർക്കിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ അവിടേക്ക് എത്തിയ wrong pass. Shabby പാസ്സാണ്. Again Shabby pass. Lofted. Head. തിരിഞ്ഞില്ല. പന്തെടുത്തിട്ട് അവൻ എന്നെ കൊടുത്തു. പരേസി. ഓക്കെ. പിന്നെ തന്നെ ഉണ്ടായി. അപ്പൊ കൊള്ളാം. നിനക്ക് 100 തന്നെയല്ലേ? ഞാൻ ഗോൾഡൻ ഗോള് കളിച്ചു. ഞാനും ഗോൾഡൻ ഗോള് തന്നെയാണ് കളിച്ചത്.
reflection of what we've witnessed so far, and that being good movement in both midfield and indeed up front. If those players, I think, can carry on where they left off after the break, they should impose themselves even more. Only one result coming here. Contract Head in for half-time with a 3-1 lead. Hostilities have resumed at the start of the second half. And the through ball. Look at the space here. No rush, simple passes മാത്രം. The second half sparked straight into life. A momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal. It's just sloppy to lose the ball like that, Peter. The ease which they were able to cut through them from there, that definitely doesn't have a good look about it. Barcelona get themselves back into contention. The manager must have given them an earful at half-time, and fair play, because it seems to have worked. They've got to kick on from here. Double touch ഇട്ടിട്ടൊരു ബൊമ്മയില്ല സർവായിരുന്നു. It's got the job done. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. He's going for goal. Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Barcelona appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Rummenigge making good progress on the right-hand side. He's picked his way through. ഒരു ഫേക്ക് ആയിട്ട് സെക്കൻഡ് ഫേക്ക് ആയിട്ടില്ല. മെസ്സി Just about up to 75 minutes. Barcelona really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. He's put away. And the shot! And that would have won it. Well, the keeper spared a few blushes here. Going 2 down at this stage would have made it an awful long way back. 77 മിനിറ്റ്. ഒരു ഗോൾ കടിച്ച് തൂങ്ങി കിടക്കണം. കഴിഞ്ഞോട്ട് എങ്ങനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞോട്ടം മെസ്സിനെ ഇറക്കി, മത്തീനെ ഇറക്കിയില്ല, ആരും ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. ഓ മൈ ഗോഡ്, ടോപ്പ് ഫോമ. അങ്ങനത്തെ അത് കാരണം ഡിഫൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗോളിന് ചിലപ്പോൾ ജയിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് കഴിഞ്ഞാൽ. Substitution on the field. Number 24, Rivaldo. Number 15, Xabi Alonso. Number 18, Johan Cruyff. Number 25, Karl-Heinz Rummenigge. Number 23, Eto'o. Coming on the field, number 22, Makalele. Number 19, Conte. Number 7, Matteo. മറ്റേത് അടിച്ചു കളഞ്ഞു. Number 21, he's really trying to take this upon himself. Substitution. That's Haaland. That's gone loose. And he's searching. അരേ ഡബിൾ ടച്ച് ഒക്കെ ഇട്ടോടെ. Ball has bounced loose now. India can really think about the precious seconds that took off the clock. No need to overly commit now. That's a little off target. And here's Haaland. Mateus. 2 added minutes has been indicated. Oh, he's managed to get himself Offside. O'Shea is a perfect combination of brain and brawn. So that's it. It is all over. So the win is bullish. അതേപോലെ കഴിഞ്ഞാൽ ജയിക്കാൻ പറ്റണതാണ്. പക്ഷെ ഡിഫെൻസീവ് ആക്കിയില്ല ഞാൻ. 79, 21 പോയിന്റ് 2 കളി കളിക്കണം.
71 പോയിന്റുള്ളതുകൊണ്ട് 2 കളി കളിക്കേണ്ടി വരും. G70 again Rivaldo home. നല്ല പ്ലേയേഴ്സിനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണത്. കളിക്കറിയുന്നവനാന്നുണ്ട്. ഞാൻ പോവാ. നാളെ ഇവരാണ് 2 മണിക്ക് വരും. വലിയ നോക്കണ്ടല്ലോ. അല്ലെങ്കിൽ നോക്കണ്ട. 2 മണിക്കുള്ളിൽ വന്നില്ല എനിക്ക് നോക്കണ്ട. നാളെ ഉണ്ടാവില്ല. എന്തായാലും സൺഡേ ഉണ്ടാവില്ല. അത് ഞാൻ ഉറപ്പ് പറയാം. സൺഡേ എനിക്കൊരു മാരേജ് ഉണ്ട്. അതെന്തായാലും പോയി എത്തില്ല. ആ നേരം എത്തില്ല. നേരം വൈകും. സൺഡേ ഉണ്ടാവില്ല. നാളെ വരാനും ടയർ കിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 75% നാളെ വരും. Well, there really is no such thing as slowing down for this remarkable man. He's into his 30th year. ടയർ കിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നാളെ ഒരു 75% വരും. ടയർ കിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വരില്ലല്ലോ. നോക്കണ്ടല്ലോ. 52 overall, a domestic double. Yeah, and of course, don't forget the small matter of grabbing his 500th goal in that famous shirt celebration. അപ്പോ ഓക്കെ, ശരി. ശുഭരാത്രി. സുഖനിദ്ര. The records just keep on falling. Oh, nice tackle. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. He's having a go. ഭാഗ്യം പുറത്തേക്ക്. Terrific effort, just off target. Well, we always have to give a reason for it, Peter, but did he hit that too well? Now it's Aubameyang. Nicely weighted ball, brilliantly cut out. Xavi Alonso, not getting too much time on the ball here. That is good pressing. Marmoush, Yaya Toure, too strong, too smart. That's an imaginative pass. He's found support out wide. ഒരു കട്ട് ഹിന്റ് കിട്ടണ്ടാണ്. They were looking for a counter-attack. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Oh, he's defended very well against those tricky feet. Corner. He's got away with one there. India with their first corner, the first in the game for either side, actually. And he's there to clear it. Borussia Dortmund have the chance to go the other way. The most accurate pass. Challenge just a bit on the forward side. And no surprise, that's a booking. That's a booking. Tries to pass it through. And he welcomes it in. Inzaghi! മലയൊരു ഭാഗത്ത് എൻ്റെ അറിവ്. About as smooth as it gets. And it's Borussia Dortmund who take the lead. No space, no problem. You
just cannot stop him. Filippo Inzaghi demonstrated great strength there. I mean, he really had to hold his man off and just create enough room for him to be able to get the shot away. And I think it's just top play. So the first goal of the game. Yeah, and just as the manager's been reminding his players, this is the time where they can't afford to let their focus slip. Great ball, he's in ഷോട്ടും കയറിയില്ല. Well, he's clearly in one of those moods. I think even he was asking perhaps a little too much from himself then. Corner number 2 then. Gets it away, and now they can spring out of defense. വീണ്ടും കൗണ്ടർ. Well timed, excellent interception. Rivaldo, Xavi Alonso. That's been cut out. Well played. Vicious ball here. That's beautifully. No രക്ഷ. It's the keeper's ball. Van Dijk. And the first 45 minutes are up. Well, it's certainly simmered along nicely so far. Just the one goal in it, and it's all still very much ഇത്രക്കുമായി കളിച്ചിട്ടും റണ്ണൗട്ടായി. Well, for me, Peter, things have never really got going, but at least this will be a good time to reflect and regroup. I can see a few changes coming, because whatever they've been doing, it just hasn't... പിന്നെ ഇൻസാഗി. ആടാ ഇൻസൈഡ് സ്പീഡ് കൊള്ളാം. സ്പീഡ് കൊള്ളാം ഇൻസാഗിയുടെ. Things are looking pretty good for them now. Truly superb. A goal of such supreme quality, composure and class. It's the stuff you work on the training ground time and time again, and it came off. Borussia Dortmund are മാഴ്സിൽ doing എന്നിട്ട് അവിടെ very nicely. കിട്ടിയില്ലല്ലോ മോനെ. Yeah, and you have to say that the contrast of moods are very visible now. They really fancy themselves to go and wrap things up. Danger averted for now. Look, they've had their chance to regroup. Okay, right, and rethink. nice item Now mark they've ചെയ്തു. got to stir a revival. Well, that's well seen too. Yaya Toure. Oh, it's a promising build-up. There's plenty of really nice passing. That's just playing it safe and simple. Just about up to the hour now. And it's Messi. Oh, perfectly measured that. He's gone for goal! Big relief, it just needed better contact. Borussia Dortmund really are good at what they're doing. They'll gladly take any opportunity to launch that counter. കൗണ്ടർ ടാർഗറ്റ് ഹാലൻഡ്. ആങ്കറിങ്ങും ഹാലൻഡ്. Substitution on the field. Number 15, Xavi Time for Alonso. changes on Number both sides, 18, actually. Johan Cruyff. Number 25, Karl-Heinz Borussia Rummenigge. Dortmund trying to Number orchestrate a 23, breakaway here by the looks of Echo. it. Well, I would Number say that this is 24, probably the I easiest see. way to play When the you game. pass Because it. you try and absorb in Number numbers 7, defensively, and then you look to hit it Number with a long ball 14, quickly on the Figo. counter-attack to Number get your men in 20, behind the opposition Erling defence. Haaland. Just looking for that Number one telling 21, pass. Owen. Number 8, Platini. Substitutions taking place. Owen. Laid out to the left flank. Casillas punts it യുവർ upfield. സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് എനിക്ക് നല്ല ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. Haaland has a shot. ഒന്നെങ്കിൽ സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല വേണ്ട. Goalkeeping.
കാരണം sharp there, didn't he? That's very well played. Well, look, they know they've got a എനിക്കിത് high 2 ഗോൾ advantage, അടിച്ചു. and it's time for them to use it. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Into the last quarter of an hour. നല്ല പ്ലെയറാ, Takes the shot. സ്കില്ലും കുഴപ്പമില്ല. Oh, it looked like 3-0 for sure. Well, his movement has certainly picked up. He's got that decisive goal on his mind. Platini. Well, he's certainly caught him there. It's a free kick. Well, you might think he got off lightly. It is just a verbal warning. Yaya Toure. And they win it back again. And here's Figo. Quick look. Well, he got rid ഓ, because he എൻ്റെ was ഹീൽ under ട്രിക്കും pressure. വർക്കായില്ല. He has saved the goalkeeper's blushes there. What great defending. Toure calmly anticipates. Great vision. That has been cut short. ഡബിൾ ടച്ച് ബുമ്മാടാ അത്. Well, he certainly wasn't Haaland അത് willing to ചെയ്തില്ല. take any risks. ഹാലൻഡ് ഡബിൾ ടച്ച് ചെയ്യാണ്ട് വേറെന്തോടെ ചെയ്തു. It's Owen. There will be 3 minutes added Threads time. one in. Board shows there will be 3 extra minutes. Ball driven towards the far post. ഹാലൻഡ് ഹെഡൊന്നും ചെയ്തില്ല. Harrison getting this one clear. അപ്പോൾ ഈ കളി തോക്കാളതായിരുന്നു തീരുമാനം. Corner number 3 coming up. 35 ആവാഞ്ഞാൽ മതി മൈനസ്. That's a decent clearance. And that's that. മൈനസ് എത്ര Well, here is കിട്ടും? a defeat that may hit them hard. And you can sense 35 that ആവാഞ്ഞാൽ all മതി. around എനിക്കത് us. മാത്രമുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം. Things going pretty awry and the outcome in the end virtually unavoidable. Quick Would you reminder today, summarise what we've please seen have today your then, entry Jim? അവൻ്റെ ഇൻസാക്കിയാണ് പണി പറ്റിച്ച്. 2 കൗണ്ടറിൽ ഓടി വിട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. 33 അടിപൊളി. 8ാമത്തെ തോൽവി. Again Rivaldo form. അപ്പോൾ ഇൻസാഗിയുടെ കാർഡ് കൊള്ളാം. Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the Hello, stadium. everybody, The players and on the welcome pitch to are today's raring to go match. any minute now. The pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. There's the whistle. It's rare for me to look at a fullback as a potential match winner, Peter. But with Roberto Carlos, I can make an exception. He's not a defender at all, is he? He's a winger more than he's tried Oh, one. Fantastic nice from goal. Well, this is already looking rather ominous for the opposition. When a player of his caliber വളരെ can open up ഷോട്ട് the ഞാൻ scoring പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. with a brilliantly classy finish, Forlan. it could be a very long match for that defence to prevent it happening again. No space, no problem. You just cannot stop him. Well, at one stage he was being body checked, Peter, and then the next minute it's in the back of the net. That's wonderful striking. I doubt very much that this was in the script. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. കഞ്ഞി പാസ് റൂമിനിങ്ങനോട് പാസ് അത് No luck with that dink over the top.
Roaming Looked as low. though that These might are lead to it. something quite promising, but it turned out that Eto is on his own. That was a good run. The defensive Fake it to go at Diamond. What did you know? India are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. Davids. Mateus. It's gone loose. India do seem to have a very clear game plan here, Jim. Yeah, they're set up to play those long balls from deep, Peter. The front men have certainly been busy making the runs beyond that defence. Oh, it's a tried and tested formula, okay, but very demanding too. Well, you need Bellingham! Bellingham the He's shot doing for pick. no harm at all. Milan certainly looks sharp there. They're very well drilled in this art of counter-attacking. Good alertness. He's got away. Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. And that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. And it's Bellingham. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Now it's Cruyff. Oh, this looks sharp. Rummenigge. Here's That's fake it. Fake it. Fake it. Rummenigge is offering a right smile there. India with their first corner, the first in the game for either side, actually. Big header! It's loose now and they want to get it back. No, he's seen through all of that. And now they can spring out of defence. Rivaldo. Cruyff conjures time and space where few can. India truly have no need to panic. They can reassess at half-time. Now it's Mbappe. Mateus, who's set up one goal so far. Mbappe, unable to make it happen for all his good intentions. Rummenigge. Decent chance! It's run loose. Who's going to get there? Serves up across. ഭാഗ്യമോനെ ഭാഗ്യമില്ല 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 ഭാഗ്യമില്ല. Corner number 2 then. എത്ര എണ്ണയുടെ പോസ്റ്റ് മേടിച്ചത്? Nicely by the defence. ഭാഗ്യമില്ലാത്ത കളി. Final action of the first half. അവനും കോഹ്ലിക്കൊന്നും പറയാല്ലേ, എത്ര എണ്ണയുടെ പോസ്റ്റ് മേടിക്കണേ. Industry or intent thus far. A little inspiration and inventiveness perhaps the only things lacking. Well, obviously things are not good, Peter. It seems the team were just a bit too busy playing within themselves, too tentative. They have to improve and make it fast. So we're straight back at it at the start of the second half. India can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. Played into space. It's beautifully weighted. ഇതിനൊക്കെ എന്താ ടൈം എടുക്കാൻ എനിക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല. ഇല്ല ഏറ്റവും Brilliant defending. They were outnumbered, but he still came out on top. India still behind thanks to that solitary strike. He's come in hard. Xavi Alonso. And it's Rice. Rivaldo. No question, this is the man you want to get on to the end of things. And this is Cruyff. He has found the way through. India really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. This is... Oh no, this does എടാ not look ഫൗള് good. എന്തോന്നറിയ. He has been fouled there.
Your impression so far, Jim? Look, they may be one down, but they're not shying away. Time is on their side, and they're set on using it. He's found a way through. Oh, the ball's run loose here. Some excellent tackling here, and that one a perfect example. Rice. Bellingham. Milan looking to pass their way through. Costa Corta producing a good steal there, showing a good level of alertness. Rummenigge. Shot to shoot! അതിനില്ല എന്നാൽ അവിടെ ഡൗട്ട് ചോദിച്ച് നിൽക്കണ്ടാണ് അതിനത് പാസ്സാക്കി മാറ്റി. The movement so precise, the finish sumptuous. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly have time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. That was clinical. Substitution on the field. Number 15, Xabi Alonso. Time for changes on Number both sides, 23, actually. Eto. And that has added Number a whole new 25, complexion to the game. Heinz At Rummenigge. this stage, Peter, it's going to Number come down to how 24, badly they want to win this. Rivaldo. Number 18, Johan And it's Cruyff. Musiala. Coming on the Good read. field, That was well number played, 19, well stopped. Conte. And here's Number Inzaghi. 20, Passes Erling coming off in quick Haaland. succession here. Number 21, Driving through the middle. Number 7, Mateu. Number 14, Concentration levels are Figo. very good, and so is the Substitution. commitment. This game could yet yield a winner. And that will surely go down as one of the easiest goals he could ever score. Well, of course, it's great play to set him up, Peter, but you can't say the defence did themselves many favours then. They really should have picked him up sooner. 2 added minutes has been indicated. He was only too happy to... He's got two! He's done very well to get to that. Haaland really must be thinking what he has to do to score there. Corner number 3 coming up. Okay. And with that, the final whistle. They are pumped. Boy, they're pumped. A tough win earned through Ten on and target. this place is bouncing. So a Please join dramatic me game in wishing all the decided. best. 65. 35 പോയിന്റ് 2 കളി ചെയ്യാം. അടുത്ത തൊടി 80-ലെത്തും. 80 കാര്യമില്ല അല്ലേ? 88 അവർ പിന്നെ 98 അല്ലെങ്കിൽ 99 കൊണ്ട് ഒരു സ്റ്റോപ്പ് ഇടും. ഇന്നടിക്ക് ഒരു വിഷയം വേണം. അയ്യോ ഇപ്പൊ ഭയങ്കര കഴിഞ്ഞ കളി കണ്ട 8 ഓൺ ടാർഗറ്റ് അടിച്ചേക്കണേ. ഗോള് കിട്ടിയത് എന്നിട്ട് അവസാനം അടിക്കണമെന്നുണ്ട്. ഇന്ന് അടിക്കാനാണ് ഇരിക്കണേ. മെസ്സിയൊക്കെ നമ്മുടെ നമ്മ നിർക്കടിക്കണ മെസ്സിയില്ലേ? ഓ
the best. ഇവനും കിട്ടി ബെസ്റ്റിനും കൊണ്ടാ വന്നേക്കണത്. Top points 128, 124. ആദിത്യരാജ് 40, ലെവിൻ 37, ടിട്ടുബൈ ഒന്നും ഇപ്പോൾ കാണാറില്ല. ടിട്ടുബൈ, ജോൺ പീറ്റിനിക്ക് അറിയില്ല. സീനത്ത് ആ പേര് എവിടെയോ കേട്ടിട്ടുണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. സ്ട്രൈക്കുകൾ ഇപ്പോൾ വരാറില്ല. മുമ്പ് നവീൻ റൊണാൾഡോ ഇപ്പോൾ വരാറില്ല. മംഗലശ്ശേരി റൊണാൾഡോയോ അതാരും എനിക്കറിയില്ല. 10 ഇതൊരു ചാറ്റിൽ വരാത്തൊരു ആളാണല്ലോ, മംഗലശ്ശേരി റൊണാൾഡോ. Noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. Meghalaya. And we're underway. Well, Peter, if you're looking for a top-class left-back, look no further than this guy. Seriously rapid Serginho. What can we expect from him? Well, he's like a full-back, wing-back and winger fused into one. പെനാൽറ്റി മാനേജ് വിട്ടാൽ മതിരുന്നവനെ. എന്താ റീസെറ്റ് അത് സംഭവം? ഡംഫ്രീസ് എന്തൊരു റീസെറ്ററാ അത് സംഭവം? റൊണാൾഡോ അണ്ണൻ ഒരാവശ്യം ഉണ്ടാകുള്ളൂ കാണിച്ചത്. Well, he dipped into a world of focus then and dismissed any distraction. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. He's having a go. In the short down of the lightning. Composure and imagination to set himself free. He should be locked up after that. Best. Nicely weighted ball. And it's made its way to him. Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. Reset point. With the challenge, and he has given away a free kick. Stojkovic. That was good alertness. Yeah, he's fouled him there. Now it's Platini. He's going for goal. അത് ഗോളാവേണ്ടതായിരുന്നു. അത് ഗോളും ആയില്ല, ത്രോയും ആയില്ല. ത്രോ ആക്കി. ടോപ്പ് റീസെറ്റ് ആയിട്ടോ പോയിന്റ്. സെയിം സാധനം തന്നെയാലോ. Sends that a long way. And it is clear to see that he is not at all happy with that. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. And that is as far as they're going to go. Now it's Stojkovic. Oh, nice pass. Oh, he's found support out wide. He's picked his way. Great chance! It's loose. Who's going to get there? Potential goal of the season contender, if only. But oh, what has happened here? Can he get on the end of this? എടാ എന്തോന്നാടാ തൊക്കെ കൊണാമി ഇതിലടാ ഇന്നടിപ്പിക്കില്ല എന്നൊക്കെ കൊണാമി. And it's Michel Platini. No, he wasn't going to be fooled. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Now it's Platini. Stojkovic. Best. Oh, that's a key interception. And this is Cruyff. And he's quick to get it clear again. Tries to play it through.
good distance on it. ഇപ്പൊ മൊത്തം ക്ലിയറൻസാ. He's done very well to take that back. Cruyff. അത് ഫൗളും ഒന്നുമില്ലേ. Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. 2 added minutes has been indicated. Scholes. Best. Looking to play him in. Oh, that's well spotted. And that looks a decent ball. Oh, big chance! They've scored! They are right back in business. Well, I always thought they had it in. സംഭവം കൊണാമി നമുക്കെതിരാ. So it's all square. Neither side has been able to make a telling difference, but it hasn't been for the lack of trying. India are level pegging at half-time then. Please be reminded that drinking is only allowed in the areas shown on this map. Thank you very much for your cooperation. Second period then underway. Now it's Cristiano Ronaldo. Thuram cuts it out. Xabi Alonso, not the most accurate pass. Dumfries. Gabriel spots it and intercepts. Messi out towards the flank. And this is Messi. Messi! അതെന്താ ഗോളാവാത്തെ? Well, the finish certainly didn't match the build-up. That's very good running that. You're always going to have chances with that kind of movement. കോർണർ. ഓക്കേ. India with the corner. They're first. Cruyff! അതും ഗോളായില്ല. Just bludgeoned away. It's gone for a ആ throw. ഇനി മല്ല അവിടേക്ക് ത്രോയും കൊടുക്ക്. അടിപൊളി. It's Stojkovic. Best. Oh, important interception. Bournemouth appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. And that pass isn't the best. He's on it. Can he get away? It's... Oh, no, what has happened? Takes a shot! Really well taken goal. And the comeback is complete. Oh, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. The danger was always there, Peter. We all knew they'd be pouncing on any slip or any sort of indecision. They need to sharpen up or it's going to happen again. India take the lead. Well, they've done the hard part now, Peter. Can they cling on, or even better, can they get another? Best. Threads one in. That has not gone well. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. Costa Curta. Platini. Neither of these two want to come off second best. Now it's Messi. Oh, super ball. He's gone for goal! They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. Goes for a shot! ആ About as smooth as it gets. What remarkable powers of recovery. Well, this is just incredible. I mean, who would have seen this? Neither manager, I think. It's all happening.
It is a good finish. The odds were against him. Little matter. Cristiano Ronaldo demonstrated great strength there. I mean, he really had to hold his man off and just create enough room for him to be able to get the shot away. And I think it's just top play. And yes, it's him again. Angering Haaland. Counter target Haaland. Substitution on the field. Number 21, Mbappe. So, Coming time on for to changes replace him on is both sides, actually. number 22, Quite a Owen. thriller this one's Substitution become. in progress. Well, needless to say, Peter, they're eager to get going, but you have to wonder how much these boys... Oh, Haaland fortificate ചെയ്തു. header just on target. And he did so well to get himself there. What a good effort. Serginho is one of the key ingredients in the team's attack. Oh, Red, nice interception. Knocks it into space. There's a Fine 3-minute interception. time. Good-looking ball. Fourth official showing that there will be 3 minutes of added time. Lag. India really will. And that is it. The referee has seen enough. A draw and a highly unpredictable one. Again, A share of another momentum win. shifts. Slipped away. വീണ്ടും ഒരു ജയം കൈവിട്ടു പോയിരിക്കുന്നു. അപ്പീ നിന്തുടിയുടെ ദിന്തനദിനും കുടുംബം. The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. So it's down to business. ലാഗ്. Well, if you're looking for a match winner, Peter, look no further. Lionel Messi, the great genius of... It's hit the uprights. Maldini is on a run down the left wing. Now it's Eto. Berbatov.
face to face with his great rival. And that could set him on his way. He's shifting through the gears here. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. One bar. Tries to play it through. It's come to nothing. No, that was never going to make it. First quarter of an hour gone. Now it's Inzaghi. Neymar. We've got to make this nice and quick. He's having a shot! He's delivered all right! That is so good, such sharp skills and such a delicious finish. And how easy did he make that look? That is supreme. Indu lag ഇത് ലാഗാർനിക്ക് ഒരെണ്ണം കിട്ടും. Of real significance. Well, I'd remind those players, Peter, that concentration will be key for a while now, as you don't want to hand the momentum straight back to your opposition. എവിടെ കണ്ടു? It looked as though നല്ല that ഡിലേ might lead to വരുന്നുണ്ട്, something quite കണ്ടുണ്ട്. promising, but it turned out that that was not the case. And here's Inzaghi. Thinks about the shot. എവിടെ അയ്യോ. Swiftly. Maldini. Half an hour played now. And here's Inzaghi. Berbatov showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Played through for the wide man. It looks very much like they'd be happy to settle for this narrow lead at the break. And here's Inzaghi. Threads one in. He's in a good position here. Decent chance! ഇതൊരു ലാഗ് മാച്ച് വന്നിട്ട് അയ്യോ. Borussia Dortmund back on level terms. സമനിലയുടെ രക്ഷപ്പെട്ടാൽ മതി ഈ ലാഗ് മാച്ച്. A moment that needed composure. കളിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല മാച്ച്. After 40 minutes is number ഓ ലാഗ് വളരെ അവിടെ വന്നില്ല. ഫസ്റ്റ് ജയിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതായി അറിയാം. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. മാഷിട്ടിടാൻ പറ്റൂടെ? മാഷിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ട് വേറെന്തോ ഒരു ഡബിൾ ടച്ച്. This is Messi. Just about within shooting range. They've got to be quick to recover this. എടുത്തിട്ടും കാര്യം എനിക്കത് കൺട്രോളിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. ക്രോസ് ചെയ്താലും നടക്കും. ലാഗ് കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല. അവിടെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ലാഗായിട്ട് നശിപ്പിക്കും. ഇവിടെ ലാഗ് തന്നെയാ. And this is Eto. Crosses it in. He's got full. And the whistle goes for half-time. A thrilling end to the half there, one that very nearly changed the ലാഗില്ലാത്ത മാച്ചാണ് ഈ മാച്ച്. സുഖമായിട്ട് ജയിക്കാൻ പറ്റുന്ന മാച്ചാണ്. So in they come for the break with nothing to separate them. The score 1-1. ആ പാസ് പോണില്ലേ? ഇവിടെ പാസ് കൊടുത്തിട്ടാ. പാസ് പോടാ. ഓ എപ്പോ കൊടുത്ത പാസ് എപ്പോ പോണേ? It's back to business. And he's managed to ഹെഡ്. get rid. ഓക്കെ. That's been intercepted. That's great positioning. So good from him. This is Eto. Howson simply refused to be outdone there. Neymar is a player who's always giving defenders headaches. 3 ബാർ ഒപ്പം എടുക്കണ്ട. ഇങ്ങോട്ട് നിർത്തി. 3 ബാർ ഒപ്പം ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുന്നതല്ല. He read that really well and stopped it. And it's Neymar. പക്ഷെ 3 ബാർ ഒപ്പം ഇങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാക്കി അത് ഗോളാ. അവിടെ ഞാൻ സ്ലൈഡ് ടാക്കളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്തുണ്ടായി? Oh, he's been finished. അടുത്തത് ലാഗിന്റെ വക. Borussia Dortmund. And the game is well and truly turned on its head. Not so much sophistication as yeah. sheer bloody-mindedness. എന്തു കഷ്ടാന്നൊക്കെ. Right place, right time, easy pickings. So we have a break.
breakthrough. Now how will things develop from here? Yeah, I always felt this was coming. There was a clear ഇല്ല എന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് increase in കാര്യമില്ല, ball ഞാനിപ്പോൾ intensity ഒപ്പം and എടുക്കേണ്ടിരുന്നില്ല. tempo. Now all they need is to try and maintain it. ഇത് അടുത്ത ഗോള് കയറിയിട്ട് അവിടെ. Neymar. Right here, right now, it's not looking favourable. They're chasing the ball and the game. And he's managed to get free. Howson deals with that. ഓ ലാഗിനിടയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതാണെങ്കിൽ ആ ഗോളിയും സേവ് ചെയ്തു. ഒരു സമനിലയൊക്കെ താടാ നിങ്ങള്. ഞാൻ 3 പേർ ഒപ്പം എടുക്കില്ല, അതെന്റെ തെറ്റ്. കൊണാമി ഒന്ന് ക്ഷമിക്ക്. കൊണാമി ഇത് ക്ഷമിക്കൂല. ഒരു -30 അടിപ്പിച്ച് എന്നിട്ട് വിടും. അയ്യോ ഇതിലേക്ക് സാർ ഒരു ചാൻസ്, ഒരൊറ്റ ചാൻസ്. ഇനി തെറ്റ് ഞാൻ ആവർത്തിക്കില്ല കൊണാമി. പാസേ പോണില്ല, പിന്നെ ഷൂട്ട് അടിച്ചപ്പോഴത്തെ. എന്തോ നടത്. ഇതേപോലെ അവർ 2 ഗോളൊക്കെ ലാഗിലടിച്ചിട്ടുള്ള കളിച്ചടിച്ചാണെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, റെസ്പെക്റ്റേലും ചെയ്യാൻ. അതെങ്ങനെ പൊട്ടിക്കുമെന്ന് ഞാൻ റൂമിനിങ്ങിൻ്റെ വന്നെന്ന് വിചാരിച്ചു. അയ്യയ്യേ ലാഗ് കാരണം ഒരു കളി തോറ്റു. വെരി താങ്ക്സ് ടു കൊണാമി, ബിഗ് താങ്ക്സ് ടു കൊണാമി. ഏതാ മാച്ചിന്റെ ഗ്രാഫ്. ഇതിൽ 60-ൽ 1 ഗോള് കിട്ടി, 15-ൽ 30-ൽ 1 ഗോള് കിട്ടി. മുപ്പതിലും 40-നും ഇടയിലാണെന്ന് കിട്ടണം. പിന്നെ ഒന്നും കിട്ടിയത് 60-ലോ 75-ൻ്റെ എവിടെയാണോ കൊണാമിയുടെ വക. ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു 35 മൈനസ് ചെറിയായിരുന്നു. മതി, ഇന്നത്തേക്കുള്ളതായി. കൊണാമി തേച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തേക്കുള്ളത്. അപ്പോൾ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഫോർ ടുഡേ. ഇന്ന് നമ്മൾ എത്തിയില്ല, ഇന്ന് എത്തുന്ന ഞാൻ വിചാരിച്ചേ, പക്ഷേ സമ്മതിച്ചില്ല. കൊണാമി നല്ല രീതിയിൽ പണിയാണ്. 52-ന് 25-ലേക്ക് എത്തിച്ചെന്ന് കൊണാമി. 52-ലുണ്ടാ എന്താ ഇന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ 25-ൽ എത്തിച്ചെന്ന് കൊണാമി. അപ്പോൾ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഫോർ ടുഡേ ഗായ്സ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്ലി ഒന്നും ഇല്ല. സോ എല്ലാവർക്കും അപ്പോൾ ഗുഡ് നൈറ്റ്. ലൈവ് കാണുന്നവർ ലൈക്ക് അടിച്ചും ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഫോർ ടുഡേ. ഗുഡ് നൈറ്റ് ആൻഡ് ഗുഡ് ബൈ.